Inside Story Uganda, real source of political updates. Katonda takuwa mtu mulala ng'ofuuse minister. Katonda takuwa mtu mulala ng'ofuuse MP. Omutwe gw'omusiru oyingira nagwo mu gavumenti. Tegeeza kitambo. I'm telling you, mweche ekibakola obubi. MP nayogera bw'atyo, Katonda yamukyusiza omutwe. Wanji? Katonda aba yamukyusiza omutwe. Ne bw'aba kabaka ne bw'aba leader. Omutwe Katonda gwe yakutonda mu kuba bino byonna tubisanga ku nsi. Katonda tadizayiningangako nti omuntu ajja kuba kabaka. Azalibwa mukazi, azalibwa kingaggwe. So kyobola atukita mystification. Ekyokubiri mu nsi olina okutegeera nti aboogera amazima baba basiru, baba tamiivu, baba balalu. These are the people who speak the truth. Omuntu atamidde ayinza okwogera amazima. Wagambo biwamwe ng'alisanga ku mwoyo. When somebody tells you nti tumundabye buyina gwe totegeera kyagamba, who has the money? Ababye sente za COVID ababye ezenzige bebaagala okugula ebintu ebyo. Kakati gwe ogende wakasajja ogendeyo bwereere. Nawandika akatabo kange nti the cannibal who is a surgeon n'atalifudde amutta. Okitegedde? Kasajja would be worried as Minister of Finance that there are no buyers. They are buyers. Those who have stolen billions in COVID, those who have stolen billions. Are you saying that banks zali badezagala okutunda ebintu ebyo where there are no buyers? But the question is, walibeerawo government ebuuza nti what was the responsibility of government to help the people? Why do you borrow money for useless things and you cannot get a stimuli money from World Bank and then to capitalize the banks? The intention was to grab these properties. Baalese ekyobusiru mbu bataddewo akakiiko ka parliament katwala ebizimbe by'abantu. President Museveni directed any Indian who comes back, give it to him. If another one comes, they settle it in the courts of law. Why don't you go to court of law? Why should you use a parliamentary committee? Are you a descendant of the Muyende who left in 1973 bakwata kuchanga embalageko? Because I've acquired money. Muchamuta nategeera. Abwe baleeta travel ban nabagubanga nti ogwanga n'abakoba tebabimanyi ebyo byafa abasoma international relations. Most of the travel ban means you sell your property in USA. You cannot transact business in USA and its allies. They were given August to sell their properties or they will be confiscated by the US government. Biden directed the Arab countries, any Ugandan who brings money there, confiscate it. Sente ziri wano. Esente ziri wano yobayogerera kasayija ayogerera abo. Don't expect any response from government because the people who we would have an equilibrium if there were no buyers. This is what Malema asks. The Constitution of South Africa says you can acquire land, and Malema asks, what do you do when there is no willing seller and you have a willing buyer? That's Malema's question. Nationalize. Force these bazungu to sell land to us. Katika Kasayija would not abaganda baganda yogeranga mu yesa. Kasayija is talking like an arrogant man. Nkukubira property Kasayija zayina gwe. Yali ayina mmeka mu UPM mu kinana. Mukube mwabye. Mwabye. Yanti kakati chimbabulira. Chimbabulira kyekyo. They have a lot of money accruing from the properties that have sold in America and other allies as directed by Biden. By August, you must sell your assets. Where is this money? Sente bazirina. Kasaicha javagamba. Nti mumutunde kati gwe mubuuze nti who are the buyers because all of us are poor. Anyagula. Akati ajja kugamba nti gwe kirete obula kigula. Kakati fe tulina kwetegekera nti mukoza akavuyo ne muleta financial crisis mu be bintu by'abantu. Let's be a record in the future. It will be rectified. N'abantu abalina amagezi mu mutwe
If we were talking about confiscating properties left by Indians 50 years ago, are you sure that yours will be protected? No, was about no was. Why? Oyinza okubuuza baby nti olimera ebirevu. Atamanyi. Kati bakasayija tamanyi nti once we have democracy becomes a katemba, political hygiene. Museveni has restored the pillars of the state in spite of the stinking corruption. What will the next government do? Mumuli anti president wa America agenda kole ngudo. Mumuli anti president wa America agenda kuleta US. Even Kenya here. Sime balimu. That's why they are turning it worse to attack our system. Because Uhuru Kenyatta, their state has reached the hygienic level. Nti guli mubi. Ruto ni mubi. Sente wazijawa. That's a hygienic level. Kakati what would other governments do in the future? Engudo zikoleddwa. Kati oyinza okuba omutwe. Ti Bobi Wine agenti abaana bajja kusomera bwerere. That was done by Museveni. Kati Bobi Wine ena kuleta political hygiene nga bali ekyemisana ku ssomero. Wakola omutwe gwa mawulire. So bakasayija mubaveeko is telling you exactly. Inge fukuvadda tuli ya kyemisana tunyo. Yes. Anze nabagamba. Nti buli lwakusatu loole z'amasomero zajjanga ku Ministry of Education ne zikimayero maize ne kiri mu bukoko ne beef era ekyaleeta strike mu ssomero lyekako oyo Christopher Senyonje yagobawo omusajja bamuyitanga Kishiiza n'atandika okutunda ebintu abaana kwekwokya essomero. What happened? Every school had a new tata. Yes, it could be that because of what had nothing else to do, the resources available invested it in education. Era Minister of Education Professor Newton Ejo yabbako omusaala gw'abasomesa gwonna mu ggwanga n'agenda yeesimbewo ewaabwe mu 85. Now I've been here and I've been documenting. So don't think that Kasayija is a fool. Omanye gwe nti omuntu naga nti omusiru omutamiivu ne akudaala boogera ebigambo bye bimu. Kati emmotoka eyinza okulemera mu kaseerezi neeremeramu mu kaseerezi. Omanye nti waliwo agamba nti mugifukire emipiira enkali mugifukire nebamukubira mu ngalo naye nebamukubira mu ngalo kuba bagambye nti abakazi musitameko ebbali eri nekunganyiza enkali emmotoka eve mu kaseerezi. Bannakampala nga boogera bannakampala nga boogera bannakampala nga boogera mwe mulaba masuuti ate mmwe temumanya how to judge the population. You are isolated. Waliwo omusajja bamuyitanga Dr. Wekesa ng'ali Kenya n'agenda asinkana Moi oze twabukoza n'agamba nti nze okuva lwe nsisinkanye Moi ngenda kumala ennaku 7 nga sinaabye. Doctor Association yamugoba. A person who teaches hygiene atembu togenda kunaba naye wano obalaba okuva nakutesa abasajja mu ngalo sijja kulya mmere gwe wondi ayo bw'okwata mu nva. So you see omuntu okwogera kuba ku breakinga mutwe kyobalaba bakugamba atayogera teyejjusa nga n'abantu hawu waliwo nabbi yali Kasiru wayogerayo nabbi yali Kasiru abaana babasala n'akanyata boogere mbw atayogera teyejjusa. Not talk, you talk, but once you talking is like a vomiting. It's after talking that people realize what type of brain do you carry in your skull. Okitegedde ekyo omala kuvomitinga n'omuntu n'agaye tewasoma ku basajja mivule lwe yali amandaazi n'alya enswa n'alya ki naye bwe yavomitinga baategeera byalidde. Kati to talk is vomiting. This is when you expose what type of brain do you carry in your skull. Encourage people to talk. Tomujjukira hano Queen we France nti bekalakasiza ki tebayina byako leka nammwe mulye ku keeki nanyini mwasula ku ddiba ng'omugamba nti these people are out of touch with the population. This is why in many African countries mutunuulire mugende musome mubuuze abaana ababasoma. Bw'osoma European history waliwo omusajja nga bamuyita Martinique, the Vienna conferences. Martinique Austria teyawukanye na Uganda. We hosted the Queen, we hosted the 2 American presidents,
have hosted 2 pops. This is Vienna, exactly Vienna. But in 1848, they all normally ask a question. What did the 1848 revolutions have in common? Poverty. Martin omusajja omugezi ennyo to escape from the gates of Vienna used a fake passport and ran away like a madman. And when he went to London for exile, he never ventured into politics again. Mugende mbisome. Kati Kasajja simanyi bye yasoma. Yasoma byambalirira. Let us ask, can a minister in Rwanda make such a statement? Can a minister in Kenya make such a statement? And he's not isolated. Such a man is not isolated. There would be pressure for him to resign. Team sister gw'omulungi bakubanyabanya mu convent lwaki sikuwasa musajja yagenda n'agenda abafumbo bagendanga ewafaaza buli kaseera n'abagenda naye lwaki temwawukana buli kaseera mujja wano ne muntawanya buli kaseera omusajja yamugamba, do you know why you are advising us to divorce? You are not married. You don't what we enjoy in marriage. Much as we fight, how do we get the children who bring you here for baptism? Obaba fumbo balwanagana buli kaseera akaseera kafuna olubuto bakajjawo. So like a priest, this man told that if marriage is full of problems always, where would you get the babies baptized? The priest is like Kasajja. The Kasajja tamanyi kiri ku ground. Ate n'okuwangula ewaabwe tasobola kuwangulayo Kasajja. Nze nagenda ewa Nabbanja muto gikwateko ne malayo ennaku nnya. Kasajja teyalinnyayo. Kasajja asobola omulonda ambuzize. Era Kasajja yaddira omuntu agenda omuvuganya n'amuwa omulimu. Kakati a man who is not even popular at home. Bangambo Kasajja is an expert in the Gotis language. Boyogera nnyo olubuzi. Tawera njo kubanga speech was intended for mbuzi. Waffe nga sirimu yakajja. Masaka. Ni waffe erakai. Bali emanyi kyovula nti nza mwirake man. Mu kyalo kyewaffe twasigalako basatu ffeka ate bali ababiri bansinga. Abasavayivinga Katonda byagwandula atenga mwali mkwatanga bo mubula zisina kyentya Uganda akugandye awenye ennyanja afiira atya mu kitaba ayinza okumira amangi singa agenya bakusibye emikono naye omusajja omu kondo mungazi akajja ng'abantu bazimanyi wala omusajja yafaanananga Kasajja kati bagenda n'omukazi mu bitooke namugamba nti Kakondo mukali akantu kaliwo kino ekiweke kyewampadde nakimiza dda nga Kondo mwagimisi ye ekiyita kiweke oba kakati akantu kali kenkwenda kuwadde kaliwo kiri ekiweke nakimize dda olwo bakola batya ye ng'alowooza nti olw'okuba eri mu kaveera ye yali amanyi nti ekibeera mu kaveera era lwasumulula n'amira kakati gwe oyo omwawulo tani Kasajja enjawulo yaabwe ono kubeera minister na status but the brain is the same. So me I don't judge people according to their status. Me I judge people according to what they say. Examine what somebody has said. Naye nawulidde ekintu kyeyagala obbalabulamu nti Uganda olw'okuba naffe twaliko mu exile teba leaders bafe abasinga obungi baddukire Kenya ne Tanzania nawa. We are very receptive to refugees, to foreigners. But the moment you allow foreigners okuyingira mu ggwanga lyo mu ggwanga mwe bagula passport kakiiko ka parliament kali kagende China banabo immigration ne bagoba munnaabwe basanga abachina bonna balina passport za Uganda. In a country where you take things for granted, the influx of refugees without restrictions zijja paletera obuzibu. Let me give you 2 examples. Sekabaka Hussein wa Jordan yakkiriza Abapalestine ne bagenda mu Jordan. Ye n'alowooza nti afunye technology because the Palestinians
are very intelligent people. Mugende musome kye bayita Black September. Abapalasini baali bawambye Jordan. You go to Senate to Ivory Coast. Do you know what is causing trouble in Ivory Coast? Between Nokatala and Gabugo. Felix Bogini, yali president of Ivory Coast. To him, everybody was an African. Ivory Coast, ayina pamba, ayina koko, ayina mwanyi. So people migrated, bemuita abafuluki, from Upper Volta, kati mujita gundi. Rajitanga Upper Volta, kati mujita ani. Bachi chose erinya. Erina nye Senegal. Uno musajja kukatala ya very. He even worked in the World Bank as a man from Upper Volta. By the time Felix Bogin left, 40% of the population were Bafuluki, foreigners. The foreigners are ruling Ivory Coast now. Because of the mistake made by ate kuanga lyaffe bwe basoma ebyafaayo liri very attractive. In fact, many people believe nti ensi yaffe Uganda lwe lusuku olwogerwako mu Bible. During the Second World War, baleeta Abapoland tebali kiyindi. Mwali mugenzeko ekiyindi okulaba cemetery z'Abapoland. Bali eyo. Pope John Paul the second, his relatives, close relatives, were buried in Kiyindi. At one time they decided Kalamoja Juwa Abayisirayiri, the Jews. Temubawulira embala Abayudaaya. Bebayita Abayudaaya temubawulira. You go to Mbala and ask the originality of the Bayudaaya. Kalamoja is as big as Belgium. They had decided to create a state for the Jews in Kalamoja. I'm telling you. It is even rumored that during the Second World War, the Queen was evacuated and hid in either Arua in northern Uganda. Yes. How did, by 1903, Western Nile was carved from Congo to us. You know the reason why? Do you know the reason why? Tovola every time waliwo abajani balwana abajani bakolaje. 1903, Western Nile was carved from Congo after meeting in Europe, and the reason I know it. Kakati mwe, if you allow everybody kubambafuna mu sente ba refugees. There was an international conference on refugees where $1 billion was raised. Bazibira mu Prime Minister's office. Ne bagoba omunyampi omusoga ye yagenda. Ensi yonna. America is a country for immigrants. Red Indians tebalina power mu America. In fact, tebali mu zoo. Ne New Zealand. The original people of New Zealand. Atenga bebananyi. Bali mu zoo. But America has a constitution. A person who was not born on American soil cannot be a president of the United States. Obama, this is why era bali bamugansi waayo ne bamukulitira mama we Malaysia, the regist Muslim country. Every American president okujjako no mu German bonna balina connection na Ireland. Obama visited the Ireland. Naye munabanga mwina you know what is Kenya? Kenya ina problem ne Somalia. Why? Ebitundu bya Somalia ebimu babigatta ku Kenya. Fene batujja ku ekitundu ekyaffe Uganda yali ekoma Naivasha. Is a historical problem. I mean we yazirejengako history is a fact. Era bwe oyinza okwogera Oluganda paka Naivasha. Even the rules bato mumboya beyitanga Baganda. It is rumored nti kacha mama yanja came from Luo. I know musajja amufaanana. Eri. Yagati era yava kiyindi eyo. Kati bwe bagala okuwamba mmwe mu 883 Moi lost confidence in all Kenyan tribes because the army commander was a Kamba, the commander of Kenya Air Force was a Kikuyu,
Major General Kariuki, he brought to the Somalis. At times when a leader is facing challenges from the natives to cheat, borrowing or recruiting the neutral tribe, Moi thought that these people, the Somalis, tebaina interest in politics wa Kenya. Hey. Narita Major General Muhammad Muhammad Omusomali. Baina bikabi biti. Two Kiranis. At one time, 40% of the Kenyan army were Somalis, whom we thought were harmless. At one time, the Inspector General of Police, Major General Ali, is Somali, the celebrated paratrooper in the Kenyan army. The chairman of the Human Rights Commission was a Somali. The Electoral Commission, because it was perceived theater in Aruda, if politics repeats who was and Kalenjins and was a Somali. The Somalis were taking over because we made a mistake thinking that ntibali neutral. Ati nafe tuchikoze wano? Agati bosome chitabu cha Majiferi agamba. If we wanted to use foreigners, put them in the police. Bakubira abantu emigoba maleo. But if we put them in the army, Majiferi says, we recruited foreigners in the Italian army. But when the foreigners we wanted them to, when we were attacked and the foreigners were taking over a city called Florence, the foreigners ran away. This happened in Amin's time. As Ugandans were being mobilized by Idi Amin to confront the Tanzanians, the Maria Mungus were Congolese and the Sudanese fled to Sudan. A foreigner can be useful to subdue our people. They are recruited in the police. That's why I wonder. Nti mwe abayina ko na amanya na chinola bakakaza kalinga empichinga kaganye bobwa ni kujingira ekiri andongo. Kati ababalagiranga okuba abantu. Oliwo ne ddala. Omanyi waliwo eddala eriyala kange nnyo. Bali aba bakubira amasimu abeeyita mu 7. Era temweri in fact nze neewuunya. Nti Inspector General of Police, ne deputy way, you would have tendered in your resignation. What? If the president says, denies you, he did not tell you to do this thing. And he even has the opportunity okutera BannaUganda ku TV. Labo yo mukazi akuba abantu. Labona akuba abantu. Olinda ki? Kuba ezo tuzita mu psychology tuzita conclusive statement. Maze myezi mukaaga Bukenya yayogera nga sirabanga president ba mafia ba munnemeza, and now I put in my resignation. If the president says takumanyi mwaba police abamanyi, then what? Because now that the president has admitted tibakolanga ebintu ebyo nga tabamanyi, kakati avudde tedi bakola ensobi ani agenda sasula and kitegeza, and now the president's statement cannot remain in balance.